shipper technical requirements, shipper all certificates. So all everything, the holes, the cranes, everything is there. All the technical side. Not cranes are not part of the thing, but seaworthiness means the certificates, your ship's maintenance, ship's clean ship, ship's manpower, uh, everything is a part of the seaworthiness. Okay, so whatever is required to make the voyage successful. So your ship should be in all respect fit to take up the voyage and load cargo and discharge cargo and deliver the cargo in time. Loading and discharging data going to থাকবে, because this is a factor that whatever loading discharging it is agreed, and if the charterer will have in the voyage charter party, the charterer will have more responsibility most of the time. Ship owner also has a responsibility if the ship's gears are being used, that you have to give them in good working condition. And if the charterers has to have given a word of acceptance that they will deliver the cargo so many tons of cargo every hour or something, or the rate of loading or discharging and so on. So if they fail to do that, especially in FOB condition, loading is the cargo has to be ready in the discharge in the port loading. So loading discharging later jodi kono ব্যাঘাত ঘটে, depends on who is responsible. So he will be responsible for that, and the lay time period probably will be deducted from that. And the ship could be also, if it is the owner's responsibility, the ship owners, the charterers may also offer the vessel for that particular period of time. The loading and discharging the hamper hoy কিংবা charterer যদি cargo দিতে fail করে কিংবা delay করে, so that will be also charter responsibility. So depends on who is responsible for what. Lay time and demurrage clause অফসার ওখানে থাকবে. What is the lay time you allowed for loading and discharging? And demurrage clause, this demurrage clause থাকলে of course there will be dispatch clause as well. I said that whatever is the demurrage in the charter party, the dispatch amount is always half of the demurrage that is agreed by the charter and the ship owner. Deviation clause, you all know that, probably those who are ship's masters, the deviation clause is there. The ship just cannot deviate from the normal route of the voyage. If that is done so, then of course the ship charterer will have a right to claim damage or any cost due to the delay for the deviation. But only deviation is allowed, as you know, that for saving life or property at sea. So for that particular reason, if somebody is in distress, some ship is in distress, or you got to rescue somebody from the sinking vessel or something, then deviate, and that is allowed. No effect on the charter party clauses. Okay, that deviation is allowed, but otherwise you cannot deviate the ship from normal course of your voyage. Cargo responsibility clause ওখানে থাকবে যে কার্গো কে নিয়ে আসবে না নিয়ে আসবে, that is again the charter's voyage charter responsibility. So he has to keep the cargo ready when the ship arrives in the port, and if there is a delay, of course lay time will count automatically. Okay, so lay time will keep counting once the captain has brought the ship in time and served NOR, and the ship was found fit by the surveyor. So if despite that, if the cargo is not coming, the charterer will be responsible for that. But however, the lay time keep on tickling. So you can start counting the lay time. So the main important thing is that all these records has to be maintained by the ship master. This is very important. আমি কখন আসলাম, কখন নোটিস অফ অ্যারেস্ট দিলাম, সার্ভেয়ার কখন আসলো, সার্ভেয়ারের রিপোর্টটা
everything, any sort of a delay or detention, everything is to be recorded, so that at the end of the day they can settle the claims between each other, whatever they have. Okay, so paramount clause is, what is the safety clause that ex-Visby rule, that is one of the paramount clause, carriage of goods act by sea, those will be applicable in that clauses. And there are so many other clause, preamble থাকবে, কারো quantity description থাকবে এর মধ্যে। Of course these are very normal, তুমি যেখানে যাবে জাহাজ নিয়ে ওখানে তো লোডিং প্লেস নাম থাকতেই হবে, cargo quantity থাকতে হবে, and you know the cargo quantity and description that has to be also, if it is something like a grain cargo, has to be surveyed, and its quality has to be, specification has to be served to the shipmaster, so that he can see that the cargo is loading is according to the specification of the cargo. And cargo quantity is very important. So cargo in a voyage charter party, those who are engaged in chartering business, you know that the charterer gives you a certain amount of cargo to load, okay, and maybe plus minus 5% or whatever may be. So if since the ship owner has agreed upon to carry that cargo, taking into account that the amount of cargo is being offered by the charterer and agreed upon. So if the charterer does not at the end supply the same amount of cargo or any short of cargo that is being agreed, then what happens? The ship owner loses money. So for that, to compensate that, there is a clause, you know, is called dead freight. Okay. So dead freight clause is there in the voyage charter party. So in case of the charterer fails to deliver the agreed amount of cargo, considering what a 5% less, more or less. So beyond that, if there is short of cargo, there will be a dead freight claim. So dead freight হচ্ছে কি, যে কার্গোটা আমি বিক্রি করেছি তার থেকে যদি কম কার্গো সে নিয়ে আসে, the charterer has to pay dead freight to the ship owner, the carrier. Loading place থাকবে, loading orders and rotation, the number of ports থাকে, that will be there. Discharging place, justly থাকবে, জাহাজটা কোথায় গিয়ে জাহাজ discharge করবে, discharging orders and rotation again. Latest cancellation আছে, freight will be there also in the voyage charter party. Okay, so what, because in voyage charter party there are two ways the freight is negotiated. If it is a light cargo, it's by volume mostly. If it is a heavy cargo, they sometimes used by weight, ton basis. So it depends on the amount of cargo or the type of cargo that is the carrier is agreed to carry the cargo. Cost of loading and discharging, এটা depend করবে, as you know, the Incoterms. If it is an FOB basis or CIF basis, CNF basis. So this will be depending on that, who will bear the cost of loading and discharging. Like for example, if it is FOB basis, FOB কি বলে, FOB হচ্ছে free on board. So the sailor of the cargo, okay, he has to load the cargo on board the ship, at least put the cargo on board the ship. জাহাজ কোথায় জিনিসটা রাখবে এটা জাহাজের ব্যাপার. Free on board means he will arrange the cargo to clear from the custom and everything, bring it to the jet. Purchase by the party. So that has to be taken into account when you are
the cost of loading and discharging is done, and who is going to pay for it. Notice of readiness and time counting. ওটা আগে এ নিয়ে কথা হয়েছে যে notice of readiness and the time কখন count হবে, that is already in the charter party or in the fixture note, mainly on the charter party, that এরকম থাকে charter party-তে যদি বলা হয় যে no time is allowed as soon as you serve notice of readiness, provided the ship is seaworthy, the time will count. অনেক সময় হতে পারে যে ships has to be arrived in berth, তাহলে berth থেকে count হবে। আর যদি বলা হয় notice of readiness সার্ভ করার পরে যেখানে লেখানে দেওয়া আছে যেখানে আসতে হবে, আসলে পরে আমি NOR দিলাম, যদি বলা থাকে after NOR serve 6 hours after NOR, or the day you serve NOR, the following day 1200 hours, the daytime will count. It depends on what the counting will start on the negotiation.
use the shifting board or see what the জাহাজকে trim করবে কে cargo গুলা যখন load করার পরে. So that will be a part of the agreement that you know, there is one called what is that Incoterms that considers stream. Yes, anyone can say that? We'll see that there is a abbreviation used for shifting and trim. The cargo to be loaded and trimmed and storage and trimmed. Okay, যেটাকে বলা হয় কি বলা হয় FIOST for example, তাই না? FIOST হচ্ছে কি free in out storage and trim. FIOST. So if that terms is there used in the charter party, then whoever is responsible for that, loading, stowing, trimming, everything will be on his account. If it is purchased on FIOST basis, this will be there. Cargo separation and tallying, of course, which is there. Distributors will do it for one of their behalf. Dues and taxes, who will pay those dues and taxes? Port agents, কে হবে না হবে, অনেক সময় অনেক জায়গায় হয়তো শিপনারের কোনো এজেন্ট নাই যেখানে জাহাজ যাচ্ছে কার্গো নিয়ে, সেখানে যে শিপনার এগ্রি করতে পারে ঠিক আছে যে চার্টার এজেন্ট শিপনার এজেন্ট হতে পারে, কিংবা শিপনার এজেন্ট চার্টার এজেন্ট হতে পারে, নরমালি করতে চায় না বিকজ ইটস এ কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট। পোর্ট এজেন্ট কে হবে সেটা থাকবে। বিল অফ ল্যান্ডিং ইস্যু করা হবে কি না হবে ডিপেন্ডস again on the charter party clause. If you have a Hague-Visby rule or Carriage of Goods Act clause on the charter party, of course there is a master is obliged to issue bill of lading. Lightening ওখানে করা হবে কিনা, that will be also a clause in the charter party. General leverage, claim, strikes, and what are the exceptions that you're allowed in the charter party. So we'll have a look on the GenCon charter party, especially line by line, because that is important. See how a charter party looks like. Those of you who have seen it, okay, many of you haven't seen probably the charter party. Commissioner ব্যাপারটা বলা আছে ওখানে, কমিশন কে কত পাবে, ব্রোকার্স কমিশন, okay, especially if there is a broker involved, so broker commission is there. Protection clause থাকবে, lien clause থাকবে. You have idea about lien? What is lien? I think we have discussed in our marine insurance class, isn't it? Are you with me listening or? Yes, Yes. Debashish is there. Rest of them. Asif, are you there? Yes, sir. Yes. Okay. Yasinul Azam. Yes, sir. Okay, fine. So 3 of you there means rest of them are also there. So you know what is lien is? The lien clause থাকে, লিয়েনটা কি বলতে পারবে কেউ? স্যার লিয়েনটা হলো যে যেমন স্যার অনেক সময় যদি জাহাজ ওনার ভাড়া না পায় বা ইয়া না হয়, তখন ওরা ওই কার্গোটা লিয়েন করে ফেলতে পারে আর কি স্যার। এই যে ঠিক মতো ভাড়া না পেলে বা ফ্রেটের যদি ওরা না হয়, তখন কার্গোটার দায়িত্ব স্যার ওরা নিজেরা নিয়ে নেয়, ওরা পরে এটা লিয়েন করে ওরা নিজেরা পরবর্তীতে এটা সেল করে দেওয়ার মতো রাইট রাখে, এরকম কিছু হয়। You are right to some extent. Yes, lien হচ্ছে যে কোনো কিছুর উপরে নিজের অধিকার সংরক্ষণ করা। একটা হচ্ছে যে ইয়েস, যদি ভয় চার্টাররা যদি ভয় চা থাকে, সে যদি জাহাজ মানে ভাড়া না দিয়ে থাকে, কিছু ভাড়া বাকি আছে, as I said in bill of lading এ লেখা থাকে যে freight paid or freight prepaid or freight to be paid in load port, discharge port percentage wise থাকে। যদি কোনো freight না পেয়ে থাকে, কোনো ক্লেম থাকে ভয় চার্টারের,
নরমালি যদি ক্লেম থাকে সেগুলা লোড করা হয় মেন যেটা হয় ডিসপিউট হয় about the freight. So freight যদি না পেয়ে থাকে, ship has arrived in the load port, for example, একটা দুইটা লিয়েন আছে, একটা possessory lien, একটা contractual lien. Contractual you can make whatever you want in the contractual lien. আর possessory lien হচ্ছে to keep possession of something, okay, which may be cargo. So discharge port-এ চলে আসলো, the consignee has come to take delivery of the cargo, but ship owner, ship master দেখলো যে ফ্রেটটা এখনো সম্পূর্ণ পাওয়া যায়নি, ফ্রেট বাকি রয়ে গেছে। তো জাহাজ মালিক তাকে বলবে, সরি তুমি ফ্রেটটা পে করো, দেন my agent will give you a delivery note, whatever it is. But if he fails to pay the freight, the ship owner or the master on behalf of the ship owner has to take care of the ship owner's interest. So what he will do, if you discharge the cargo without exercising lien, যে কনসার্নি বলে স্যার কিংবা যে বায়ার আমি পরে দিয়ে দেবো, কিংবা সেলার whoever is supposed to pay the money পরে দিয়ে দেবো, কার্গোটা দিয়ে দেন। So once you give the cargo, they will never pay. So the business is money and business is business. So you got to keep your right on that cargo. So what is done, that master on behalf of the owner he discharges the cargo in the jetty, rent a warehouse or a shed যেখানে কার্গোটা রাখা হয়, because the ship cannot keep the cargo on board and wait for the receiver to come on board, take deliver the cargo, and then there'll be a lot of delays and further demurrage, etc., etc. So that won't be a wise thing to do. So he discharged the cargo in the jetty, hire a warehouse shed, keep it there, and exercise the lien clause that I exercise my lien on the cargo unless the cargo freight is paid. The agents will be advised to take care of it. Ship will discharge the cargo and leave. The cargo will remain in the warehouse under the custody care of the ship owner's agent, who will ensure that once the cargo freight is everything is paid, then only he can take the delivery note to take the cargo from the warehouse. A selling কথা যেটা আসছে, captain cannot sell. Captain warehouse করেছে, warehouse এর ভাড়া মাস্টারকে দিতে হবে because he has rented the house. So complication দাঁড়িয়ে যায় যখন দেখা গেল যে cargo owner did not turn up. হয়তো কোনো কারণ হতে পারে, মার্কেট ফল করে গেছে, হয়তো কোনো ফাইন্যান্সিয়াল রিজন হতে পারে, যে কিংবা বিজনেস he will not make any profit on that cargo, but rather if he pays the rest of the freight, maybe that will be the loss, further loss to his earning. So he just keeps mums and leave the cargo there. তখন পোর্ট অথরিটি করেক্টলি যখন ফ্রেট অনেক হয়ে যাচ্ছে, একটা টাইম লিমিট আছে, they don't want to keep the warehouse for life. They have a time limit that you got to take the things out of that shed. So পোর্ট তখন করেক্টলি এটাকে অপশন করে দেয়। পোর্টের একটা নিয়ম আছে যে I think it's 3 months maximum you can keep the cargo in the warehouse, or if it is a sort of a perishable cargo, rotten হয়ে যাবে যদি ভেন্টিলেশন ঠিক মতো না হয়। So depends on the situation. Then they'll call a tender, sell the cargo, and then যার যা ক্ষতি আছে সে সবগুলা ক্ষতিগুলা পুষিয়ে নেবে। যদি কম হয় তো কম হবে, কোর্ট অর্ডার লাগে, অফকোর্স কোর্ট অর্ডার নিয়ে ওটা সেল করতে হয়, চাইলে হয় না, কোর্টের অর্ডার আদেশ লাগে। Court will then see that the money distributed among the claimants are proportionate. Okay, so that is what lien, আমি আমার কার্গোটা ডেলিভারি আমি ডিসচার্জ ঠিকই করলাম, কিন্তু আমি ডেলিভারি দিচ্ছি না বিকজ আমার ফ্রেট পাওনা আছে, এটার আমি আমার লিয়েন এক্সারসাইজ করলাম as per the charter party. And if the charter or the receiver of the cargo comes to take delivery of the cargo, তাকে কিন্তু শুধু ফ্রেট দিতে হবে না, ফ্রেটের সাথে ওয়্যারহাউসের ভাড়া, ডিমারেজ, যদি ডিমারেজ উঠে থাকে, সবকিছু দিয়ে তাকে কার্গোটা পে করতে হবে। So he will pay for everything, not only freight. Ship owner's why ship owner will carry the warehouse charges because he has no interest. It is not his cargo.
So ice, whether your ship can fly in the ice zone or not, polar zone, because every ship cannot go, as you know. It has to be ice class ships, either ice class 1, ice class 2, ice class 3, depends on what kind of ice zone you are trading, but that has to be there. So ordinary ship cannot go into the ice zone. War risk clause থাকবে. You know that Banglar Shrombridhi was on charter to one of the charterer, I don't know where. So that ship went to sort of a war zone. It was ওখানে charter party বলা থাকে যে either war zone or a troubled area. So that was, even if it is not declared as a war zone, but it was definitely a troubled area. ওখানে জাহাজ গেছে, whether that was the war risk clause in the charter party কি বলে, only থাকতে পারে on the ship owner's point of view, ship will not be allowed to trade in any war zone, or not go into any war zone area. That is normally it is done. আর যদি বলা থাকে যে war zone যাবে, the ship will definitely ensure that ship is insured against any war risk. Okay, there are two things. That you cannot, my ship will not go to war zone area, war risk area, and if that is allowed, then it has to be taken care of by insurance coverage. And of course, signature থাকবে. Okay, we'll look at the form of the charter party at a later stage. Okay, এ পর্যন্ত কোনো প্রশ্ন আছে? এখানে কিছু চার্টার পার্টির, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার পার্টির পেট নেম দেওয়া আছে। Okay, Amwell's charter party, it is actually a coal charter party. 93 American session, they have produced the charter party, but with the approval of BIMCO, of course. So that is especially coal charter party. Then you can see BIMCO chemical war charter party is BIMCO charter party, chemical war charter party. প্রত্যেকটা ট্রেডের, স্পেশালাইজড ট্রেডের জন্য স্পেশাল চার্টার পার্টি আছে। Okay, that is one thing very good, so that you can go into another standard charter party and then negotiate for any sort of addition or deletion, etc., or amendments to your book suitability. So this is a chemical war charter party carrying for cement cargo, coal or voyage charter party. That means it's a standard charter party for carriage of coal and ore cargo. Cruise vessel charter party, there's a fertilizer charter party, there's a fertilizer charter party, gas voyage charter party. These are all voyage charter party. Heavy material, that is heavy con charter party, heavy construction charter party, or material heavy cargo. So the heavy cargo carry জন্য আলাদা charter party আছে. Norwegian grain charter party is there. That is স্যার, আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। yes, স্যার, রিগার্ডিং বাংলার সমৃদ্ধি অ্যাক্সিডেন্ট আর দ্যাট বম্বিং, এখানে স্যার বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন যেটা বলছে যে জাহাজটা চার্টারে দেওয়ার ছিল, টাইম চার্টারে ছিল। সো এখানে অ্যাকচুয়ালি যখন টাইম চার্টারে থাকে স্যার, জাহাজের যে ভয়েজ ইনস্ট্রাকশনটা আসে জাহাজ ডেলিভারি করার পরে, ওটা চার্টারার জাহাজকে পাঠায়, ওটা তো তখন আর ওনারকে পাঠায় না। তো ইউজুয়ালি মাস্টার যেটা করে স্যার, ওই সময় ভয়েজ ইনস্ট্রাকশন পেলে সাথে সাথে সেটা ওনারকে সে ফরওয়ার্ড করে দেয়। তো এই ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে স্যার, জাহাজটা যখন একটা ট্রাভেল এরিয়া যাচ্ছে, এটা মাস্টার ওনারকে ফরওয়ার্ড করছে এবং সে সেভারাল টাইম ওনারের ইনস্ট্রাকশন সিক করছে, বাট বিএসসি থেকে কোনো ধরনের রেসপন্স করা হয় নাই আর কি, জাহাজটাকে মানে যাবে কি যাবে না কোন ধরনের ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়নি। স্যার
বিএসসি যেটা বলতে চাচ্ছে যে এখানে জাহাজটা যেহেতু অলরেডি চার্টার দেওয়া হয়েছে, দ্যাট রেসপন্সিবিলিটি লাইজ অন দ্য চার্টার। এখন স্যার অ্যাজ ওনার হিসেবে যখন একটা ভয়েজ ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হলো, যখন ওনারকে সেটা ট্রান্সমিট করা হলো জাহাজ থেকে, তখন কি স্যার ওনার রেসপন্সিবিলিটির মধ্যে এটা কি পড়বে যে জাহাজটা যে চার্টার পার্টি অনুযায়ী ভয়েজ ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হচ্ছে কিনা, বা এটা কি যদি জাহাজটা এরকম একটা ভয়েজ পারফর্ম করে এবং কোনো ধরনের ট্রাবল হয়, সেটা কি চার্টার পার্টি দিয়ে কভার করা যাবে কিনা, এটা অ্যানালাইসিস করা কি স্যার ওনার রেসপন্সিবিলিটির মধ্যে পড়ে কি পড়ে না স্যার? কারণ বিএসসি এটাকে বলতে যাচ্ছে যে এটা তাদের কোনো রেসপন্সিবিলিটি নাই, বিকজ ইট ইজ অলরেডি গিভেন টু চার্টার্স। No, ঠিক আছে, under time charter party, technical management lies with the ship owner. Commercial management lies with the charterer. Okay. এখন again এখানে যখন তাকে ওখানে বললো, master was I would say quite intelligent enough to inform the ship owner. But did he seek advice from the owner, or just he send the advice information? That's all. Sir, he has seek advice several times by email, but BSC has not come back with any kind of response, saying either you go or don't go, nothing, no instruction given from the owners. It was definitely a lack of responsibility and lack of knowledge of the things. That's why they didn't know what to do, probably. I think definitely they had a role to play. যখন মাস্টার বললো, মাস্টারকে অ্যাডভাইস করতেই হবে যে ঠিক আছে এটা যেও না তুমি, because after all there is a charter department in the shipping corporation. They are supposed to look at it. They have the charter party. অনেক সময় মাস্টারকে চার্টার পার্টি দেওয়া হয়, অনেক সময় দেওয়া হয় না. I don't know whether the master had the charter party copy or not on board the ship. আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমি ওদিকে গেলাম না, ডেফিনেটলি শিপ ওনার্স এর একটা শিপ ওনার্স cannot have what responsibility since master had informed them and he said he sought advice, please advise. But again যখন মাস্টার অ্যাডভাইসটা পেল না, okay, let me go back to the master. Why did he go in that travel area? Because he had the right to decline. Even the crew had the right to decline into go into such a travel area. এটা এমএলসি তে পরিষ্কারভাবে বলা আছে যে ওয়ার জোন কিংবা ট্রাভেল এরিয়াতে যাওয়ার জন্য যে এনি ক্রু এন্ড অফিসার্স ক্যান রিফিউজ টু গো ইনটু দ্যাট ট্রাভেল এরিয়া এন্ড সিক ফর ইমিডিয়েটলি চার্টারকে বলবে সরি দিস ইজ নট আ সেফ পোর্ট এনিমোর, ইউ অ্যাডভাইজ মি দিস অল্টারনেটিভ পোর্ট ফর ডিসচার্জ দ্য কার্গো. I would have done that definitely. I would not have gone to that. I would have wait outside, because অনেক জাহাজ থেকে ওখান থেকে চলেও গেছিল, যারা গেছিল ওখান থেকে they just managed to escape. আমি যেটা শুনেছি। তো এখানে plus the charter party. What the charter party does, the charter party had the war risk clause? Does the shipping corporation had any war risk insurance? এখন তো এটা অনেক আসলে ডকুমেন্ট না দেখলে ঠিকমতো বলা যাবে না, বাট তোমার কোশ্চেন আনসার হচ্ছে যে yes, ship owner is responsible. Ship owners must have given reply to the ship master. On the other hand, ship master should not have gone there also, to my opinion. স্যার শিপিং কর্পোরেশন ওটাই বলতে যাচ্ছে যে এটা তো মাস্টারের ওভাররাইডিং অথরিটি ছিল, সে যদি মনে করে যে এটা সেফ ছিল না, why did he approach? Overriding authority, yes, for the safety of navigation, safety of ship, master has the overriding authority, no doubt about it. সেজন্যই বলছে master had a responsibility, but again master was probably afraid যেহেতু এখানে পয়সার ব্যাপার আছে, আর্নিং এর ব্যাপার আছে। তবে শিপ ওনার্স এখানে শিপ ওনার্স ইজ লায়াবল টু আনসার। যখন মাস্টারকে ইনফর্ম করেছে বারবার এবং অ্যাডভাইস চেয়েছে, শিপ ওনার কে মাম কোনো উত্তর না দিয়ে বসে আছে, দ্যাট মিনস এটা পরিষ্কার যে তাদের কোনো উত্তর ছিল না, তাদের কাছে দে ডোন্ট নো হোয়াট টু ডু, দে ডিড নট হ্যাভ এনি এক্সপেরিয়েন্স উইথ দিস কাইন্ড অফ বিজনেস। এখন তো বিএসসি রান বাই জার্নালিস্ট প্রবাবলি, আই ডোন্ট নো। So they got to answer it. They should be responsible. Master কি কিছু কোনো কিছু হয়েছে এখন? Was there any investigation into that? Sir, the investigation is in progress. So এখানে স্যার বিএসসি কে ইনভেস্টিগেট করা হয়েছে, তারা এখন মাস্টার বলতেছে যে মাস্টার রেসপন্সিবিলিটি ছিল,
প্রথম মাস্টার স্টেটমেন্ট নেওয়া হচ্ছে আর কি, স্যার এখনো Take ইনভেস্টিগেশন one of the member from outside BSc. BSc যখন যেমন ইসরায়েল আর প্যালেস্টাইন, ইসরায়েল যদি কোনো একটা ইনভেস্টমেন্ট করে দিয়ে do it on their own way, own interest. He will not save the, but BSc যদি intelligent হয়ে থাকে, they should play a game not to blame the master, not to blame them, blame the situation and try to recover the money from the insurance. If blame করে তো ইন্স্যুরেন্সে পয়সা দিবে না তাকে। তো মাস্টারকে ইন্স্যুরেন্স করে যদি কেউ বিএসসি থেকে রেহাই পেতে চায়, সেটা another game, which is a dirty game. So actually এটা জিনিস চার্টার পার্টি দেখলে ভালো একটা কমেন্ট করা যেত, তবে শিপ ওনার cannot avoid responsibility since master had sought advice. Again master কেন গেল সেটাও একটা পরের প্রশ্ন। নরমালি হয় কি, in the business you should say ask for a second port. আমি যাব না ওখানে, যদি বলে মাস্টারের রেসপন্সিবিলিটি টু সেফটি, yes I would have done the same thing. I would have asked for charterer, since you are the commercial operator, you nominate me a second safe port so that I can go and register the cargo. Otherwise I would have just keep floating around somewhere else and again sought the advice of, and then বাকি নোট অফ পোর্টে যা আছে এগুলা সাবমিট করে। And do you know what is the charter party clause and whether the insurance coverage is there or not? Do you know anything about that? স্যার চার্টার পার্টিতে ওয়ার রিস্ক ক্লজটা আছে সেটা ঠিক আছে, বাট তখনও মানে তো ওয়ারটা ওইভাবেই হয়ে ওঠে নাই। না কি ছিল ওয়ারিসটা, কি ছিল ওখানে এক্স্যাক্টলি স্যার আমি ক্লজটা ওইভাবে পড়ি নাই, বাট ওয়ার রিস্ক ক্লজ আছে, আমি যেটা জানতে পারছি যে ওদের এখানে ক্লজ আছে যে ওয়ার জোনে, শিপ ক্যানট গো টু ওয়ার জোন অর সামথিং, এরকম ছিল কিছু। হ্যাঁ ওয়ার জোনটা অ্যাভয়েড করা আর কি, ওটা ছিল ক্লজে ছিল। তো এখন চার্টার এখানে একটা গাফিলতি আছে, মাস্টার নোইং ইট দ্যাট দেয়ার ইজ সিচুয়েশন লাইক দ্যাট ইজ এ ট্রাবল, ইট ইজ ডেফিনেটলি ইজ আ ট্রাবল এরিয়া অলসো। War zone or trouble area. Trouble area is similar to like a war zone. It's similar that is not safe. Trouble area means it's not safe for me to go into that XYZ place. If it is, that means it's not a safe port for me. I would not have done. থ্যাংক ইউ স্যার। এখন একটা ডিবেটেবল entire situation জানলে হয়তো এর উপরে ভালো ডিবেটেড, this can be a very case study for us, but BSc will not give us the information, will they? But আমি যতটুকু শুনেছি, কেউ আমাকে বললো যে স্যার বিএস ওটা তো they have lost the ship, they have declared it total loss তো শিপ ওনার ডিক্লেয়ার করতে পারে না, এটা টোটাল লস ডিক্লেয়ার করবে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি। আমাকে একজন বলছে যে শিপ ওনার ডিক্লেয়ার্ড ইজ টোটাল লস। How the hell ship owner declared total loss? Who is ship owner declared total loss? Ship owner can abandon the ship, that's all, and claim the money from the insurance. Insurance will see whether this was a total loss or this, whether they can recover the ship, repair it, and put it back in the commercial market. And if they think that it is not possible and is go beyond the cost of the ship or the valued policy cost of the ship, then they'll declare the total loss, not the shipping company. They will pay the money to the ship owner and they will take custody of the ship, which is a subrogation. They will sell the ship or repair it and sell it, whatever they do, it is their matters, isn't it? রাইট স্যার, ইয়েস। তো মুস্তাফিজুর রহমান, তুমি তো এতে আছো কোথায় আকিজে, isn't it? না স্যার আমি মার্কেন্টাইল মেরিন অফিস চট্টগ্রাম স্যার। ও তুমি পিএমডি তে আছো? রাইট স্যার। চিটাগাং, ঢাকা, বরিশাল? স্যার আমি এই মুহূর্তে চট্টগ্রামে আছি স্যার, আমি 6 মাস চিটাগাং, 6 মাস মংলা পায়রা দায়িত্বে থাকি স্যার। তো why don't you, তোমরা কোনো একটা ইনভেস্টিগেশন করো নাই? আমার একটা ইনভেস্টিগেশন চলছে, সেজন্যই আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম আর কি স্যার। এটা এই প্রসঙ্গটা ইনভেস্টিগেশনে উঠে আসছে, বিএসসি তারা যেটা বলতে যাচ্ছে যে কমিটিতে কি আছো? আমাদের প্রিন্সিপাল অফিসার আছেন ওটাতে, তো উনি ব্যাপারটা ডিসকাস করতেছিল আমাদের সাথে, তো সেখান থেকে আমি
যেটুকু ইনফরমেশন পেলাম আর কি প্রিন্সিপাল অফিসার কে এখন? ও ক্যাপ্টেন গিয়াস স্যার, হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন গিয়াস স্যার, ক্যাপ্টেন গিয়াসউদ্দিন আহমেদ। yes, great cash. Okay. দেখো কাগজপত্র দেখে সেটা একটা ডিসিশন নিতে হবে, তবে হ্যাঁ মাস্টারের একটা রোল এখানে ছিল, শিপ ওনার ক্যানট অ্যাভয়েড দেয়ার রেসপন্সিবিলিটি, নো ওয়ে। মাস্টার চেয়েছিল তখন তো একটা দায়িত্ব পড়ে যায় শিপ ওনারের, না জিজ্ঞেস করার কথা ছিল। And that is what I would like to say. If I was there, I would have said that there is a total lack of responsibility, lack of knowledge on behalf of the ship on ship owner's part at point. And master fault এখানে আছে অবশ্য, master lack of again decision making or lack of his he should not have gone on that particular. তখন তো সেই তো গেল কবে 22 তারিখে, তাই না? 24 তারিখে ওয়ার জোন ডিক্লেয়ার করেছে। 22 তারিখে অলরেডি দ্য সিচুয়েশন ওয়াজ দেয়ার, very hot situation was there. Any moment this fire can break, war can break out at that time. স্যার মাস্টার তো জাহাজ থেকে অ্যাকচুয়ালি অনেক ইনফরমেশনের অ্যাক্সেসও থাকে না, ওটা তো মাস্টারও ইনফরমেশনের জন্য ওনার উপরেই ডিপেন্ড করে। মাস্টার যদি প্রমাণ করতে পারে যে to my opinion that was not a troubled area, that was not a war zone, so I went inside and I did not get any instruction from the master, I took the decision. If he sticks to his decision and can prove that he is not guilty of any percentage, it's okay, let him prove it. The onus lies on him. But it will be, to my opinion, very difficult because the surrounding space. I heard a lot of ships they just left. Looking at that trouble area, he should have sensed the situation there, and that is his responsibility, because since he was the master in charge of the ship, safety ka tar upor lekha thake, owner's interest plus safety tar matter. So did he feel safe to go into a particular date? স্যার সোফার এরকমই হওয়ার কথা আর কি স্যার, আপনি যেভাবে বললেন যে ওনার অ্যাকচুয়ালি শুড নট, আই মিন ক্যান নট অ্যাভয়েড হিজ রেসপন্সিবিলিটি, বিকজ জাহাজটা স্যার টাইম চার্টারে ছিল। এমন যদি হতো যে স্যার এটাকে বেয়ারবোর্ড চার্টার আছে ফর 5 ইয়ার্স 7 ইয়ার্স, তাহলেও একটা ব্যাপার ছিল যে টাইম চার্টার তো লিমিটেড সময়ের জন্য ডিসপোনেন্ট ওনার থাকে চার্টার, ঠিক আছে, বাট ফাইনালি তো জাহাজের রেসপন্সিবিলিটি রেস্ট অন দ্য ওনার্স। আর মাস্টার তো অ্যাকচুয়ালি ওনার্স রিপ্রেজেন্টেটিভ, সো মাস্টারও ওনারের পার্টি বলা যায়। তো মাস্টার যখন ডিসিশন নিতে পারবে না, তো তখন সে ওনারের কাছে যদি ইনস্ট্রাকশন চায়, আই থিঙ্ক দ্য রেসপন্সিবিলিটি দেন শিফটস টু ওনার্স টু গিভ হিম দ্য কারেক্ট ডিরেকশন।
মাস্টার রেসপন্সিবিলিটি অফকোর্স তাকে ক্যারি আউট করতে হবে। সব আমি নেভিগেশন করবো, আমি কি জানি না, আমি যদি একে জিজ্ঞেস করি হয়তো অ্যাডভাইস দিতে পারবে, কিন্তু আলটিমেট রেসপন্সিবিলিটি লাইজ উইথ দ্য মাস্টার ইন সাচ কেস। সো হি ইজ আলটিমেট রেসপন্সিবল পারসন। এই জন্য তাকে অথরিটি দেওয়া হয়েছে, হি ইজ প্রোভাইডিং অথরিটি কেন দেওয়া হয়েছে তাকে। আগে যেটাকে অনেক সময় মাস্টারকে ব্লেম করা হতো ফর নো গুড রিজন, this and that. So that had been covered under ISM code, that to safeguard masters' interest and job and reputation in certain case of decision in the safety matters, safety point of view. So commercial, যেহেতু এটা commercial ছিল as well as safe commercial, master আটা যে বললাম আমি, master should have definitely asked for a second port. Did he do that? I don't think so. He should have asked for a second alternate port. That is না, মাস্টার স্যার ওভাবে কোনো কিছু চার্টারকে অ্যাডভাইস করে নাই। সে শুধু এটাই করছে যে সে ওনারের ইনস্ট্রাকশন চাইছে যে এই ব্যাপারে কি করা যেতে পারে। No, owners should definitely react it. Owners cannot sit idle and blame them. That is one of the protection. At least he has got some safeguard, but again, master's responsibility is there also. Okay. Master cannot judge by saying that that I've asked for advice, they didn't give me advice, so I went in. That is also debatable and questionable, whether he took the right decision or not, since the ball was in his court. And he is the owner of reality. ওটা এনকোয়ারি কমিশনকে তোমরা যারা যারা আসো, ওই অ্যাসেসমেন্টটা তোমরা নিবা যে ওখানে সিচুয়েশনটা কিরকম, এনভায়রনমেন্টটা কিরকম ছিল। রাইট স্যার, ওকে স্যার। Okay. Okay, principal clause in Goa Charter Party. তোমার সিজার ক্লজ আছে, পেমেন্ট অফ ফ্রেট। This is also very important. Payment of freight. আমি আগে বলছি যে এখানে you have to be very careful as a master of the vessel that he is following the bill of lading. Bill of lading এ যে জিনিসগুলো বলা আছে, he has to see that this is being followed definitely. If he bill of lading না দেখে যদি সে কোনো অ্যাকশনে যায়, he might be in a problem with that. So payment, he has to ensure that payment has been paid in full to the ship owner by the charterer. Okay, then you have a seizure clause, that liability for specific payment shall cease at a particular, usually after shipment of the cargo. That means seizure clause যেটা আছে যে কার্গো ডিসচার্জ করার পরে জাহাজ মালিক আর কোনো তার দায়িত্ব থাকবে না। সিজার ক্লজের মেইন জিনিসটা হচ্ছে কিংবা জাহাজ ভয় চার্টারের, once he has put the cargo, place the cargo either on the jetty or on board on the terms of purchase and sale. So then after that time his duty is finished. Okay. And likewise, jahaz malik's daitto, once the cargo is discharged, jahaz malik has no responsibility after that. If it is something damaged on way to the buyer's industry or buyer's house, then that responsibility lies with the. So this is one of the things is a clause, lien clause, the policy arbitration clause. Arbitration clause, you all know that chartering business a dispute সবসময় হয়. So there is always an arbitration clause. যদি arbitration clause যেটা জিনিসটা থাকে সেটা হচ্ছে যে যদি কোনো dispute হয় between the charterer and the ship owner,
কোনো ক্লেম নিয়ে, damage claim or cargo claim or freight claim, whatever, then they can arbitration clause এর মধ্যে এটাই থাকে যে সেই ডিসপিউটটা দুই পক্ষ বসে নিজেদের মধ্যে মিউচুয়ালি সেটেল করে ফেলবে। যদি না পারে তাহলে they may go for arbitration in the named place, in the specific arbitration clause of the nation. So if I say that on a ship like Bangla Samriddhi, যদি ডিসপিউট হয়ে থাকে কোনো আরবিট্রেশন ক্লজ অনুযায়ী যে অ্যাকশন, ওখানে লেখা আছে যে আরবিট্রেশনটা কোথায় হবে আর কোন আইনের আন্ডারে হবে, সেটা লোকেশনে থাকে, বলা থাকে। তো সেই পার্টিকুলার আরবিট্রেশন আইনের সেই পার্টিকুলার লোকেশনে তারা আরবিট্রেটর ঠিক করবে, দুই পক্ষ দুজনকে, তারা বসে তারা নেগোশিয়েট করে একটা ডিসিশনে আসবে যে কার কতটুকু দাবি আছে এবং কতটুকু ক্লেম কে পাবে, কতটুকু কত অ্যামাউন্ট পাবে। এবং তারাও যদি ঠিক মতো ডিসিশন নিতে না পারে, ডিসপিউট হয় দুজনের মধ্যে, দুই পক্ষের আরবিট্রেটরের মধ্যে, তাহলে আর একটা থার্ড আম্পায়ার বলে থার্ড আরবিট্রেটর নিয়োগ দেওয়া হয়, এ নিউট্রাল পারসন, যে নাকি হবে দুই পক্ষেরই সম্মতিক্রমে, সে তখন এটার উপরে একটা ভার্ডিক্ট দেবে, and that will be the final verdict. আরবিট্রেশন ক্লজের হচ্ছে এই জিনিসটা হচ্ছে আরবিট্রেশন ক্লজ, এবং এটা is as good as a decision given by the court of law. So Arbitration Act is covered by law. Okay. And then general leverage clause is of course it is an insurance matter. কোনো বড় ধরনের কোনো যখন ইনসিডেন্ট হবে যেখানে more than one party is involved, there will be a general leverage claim on that, and that will be settled by the general leverage adjuster যারা আছে, and you know that you have got that knowledge from the insurance. তোমাদের ইন্স্যুরেন্সটা পড়ানো হয়ে গেছে না? Maritime insurance, marine insurance, Mustafiz? তো sorry, তো এটা general leverage clause হয়ে যাবে, so that will be shared by the respective party as per their amount of loss they have suffered due to that General Leverage Act. Okay, so this is so far we have got that clauses, the description of name of the vessel. Okay, so whatever the information it আগে বলা হয়েছে যে বেসিক কিছু ইনফরমেশন জানাতে হয় জাহাজের বৃত্তান্তগুলি, তার মধ্যে জাহাজের ন্যাশনালিটি, কল সাইন, ইয়ার অফ বিল্ড, এটসেট্রা, টাইপ. Basic feature of the charter is that nominated vessel shall put on the disposal of the charterer. When a certain ship is fixed for a charterer, the existence of the agreement is also dependent on the existence of the vessel. If the vessel is, আমি তোমাদেরকে একটা কন্ট্রাক্ট বা অ্যাফার্মেন্টের কথা বলেছিলাম। কন্ট্রাক্ট অ্যাফার্মেন্টে কিন্তু it is though quasi judicious like a charter party, but it is a contract affirmation for a lump sum cargo to be transported from one place to another, like voyage charter party, but maybe multiple voyage charter party, and they can use any number of ships on that charter party. There's no particular name of a ship that is included in the charter party. Okay, but এখানে অন্যান্য ক্ষেত্রে you have to just specifically the charge ships particulars has to be there. The vessel is lost or declared a constitutional loss, the charter is frustrated, which means that it is terminated and no longer exists. So this is, you know, that if it is total loss, because it doesn't agree, constructive total loss means the ship is damaged to some extent that it cannot be brought back or cannot be termed as it is a ship, like, you know, and fit for carrying any cargo.
MS super owner option blah blah ঠিক আছে, that is substitute vessel, you have that clause, you can keep maintain that. Vessel details এর মধ্যে কি থাকে নরমালি ইনিশিয়ালি যখন ভেসেল যখন একটা ফিকশন নোটে যায়, যখন ভেসেল মার্কেটে যায়, তখন কিছু বেসিক ইনফরমেশন গুলো দিতে হয়। সেই ইনফরমেশন গুলো হচ্ছে যে if I want to put my ship in the charter market, so I must give certain details, and those are these details. Okay, so name of vessel, detail, class, etc., deadweight, gross net tonnage, number of hatches, length overall, and beam, cubic capacity, yard draft, voice trading limits. So these are the basic information that is given. Hello. Hi. তো ঠিক করে নিয়ে আসেন, তো আপনি আসছেন। আচ্ছা নিয়ে যাও, সারা নিয়ে আসেন, আসলে নিয়ে যাও, পয়সা আছে। Okay, so this is the basic information if you are not the person that involved in chartering. Okay, see what the next কথা এখানে আসছে, let us please go through it again. It's a charter party that the owner shall keep the vessel in seaworthy condition from the technical point of view, cargo worthiness for the intended voyage. Okay, so that means আমি একটা কথা বলেছিলাম, in all respect, ready for loading, discharging, or whatever. So other way, these three matters has to be addressed to. Technically, she is fit. She is fit to load cargo, carry cargo, take care of the cargo, and deliver the cargo at the destination and to the voyage duration. So all these things will constitute what is seaworthiness is. When no such clause is there, there has obligation usually by law and implied warranty. See that যেটা আমরা ইন্স্যুরেন্স আলাপ করেছি, যেটা যদি এই seaworthiness clause যদি নাও থাকে, but one should not take it that no, we can avoid that requirement. No, this is whether it is in writing or not, it is implied. That is what it means. Okay, the place of loading and discharging, nomination of port, you can say fixed berth. It depends again on the, as I said, when you're negotiating, so you should take care of these clauses. যদি বলা থাকে যে at a fixed berth, that is berth 2 at Chittagong, so that means the ship has to be there in that particular berth. A fixed port, safe berth Chittagong, a fixed port, that is one safe berth Chittagong, more or less এখানে দুটা berth, that means এখানে দুটা berth বলতে বোঝাচ্ছে না berth number 2. Okay, one safe berth. আর এটাও বলতে পারে, it should be clearer way, যে অনেক সময় জাহাজ একটা বার্থ থেকে শিপ করে আরেকটা বার্থে নিয়ে যাওয়া হয় in some of the port. চিটাং পোর্টে এটা করা হয় প্রায়। তখন এই যে নিয়ে যাওয়ার সময় যে জাহাজের কার্গোটা স্টপ হয়ে গেল এবং নিয়ে যাওয়ার সাথে যে টাইমটা কনজিউম হলো এবং আবার গোয়িং অ্যালংসাইড রিবার্থ দ্য শিপ এগেন, এটার কস্ট কোথায় যাবে? এজন্য যারা মনে করে যে সব চার্টারার যে তার হয়তো দুইটা বার্থে তাকে ডিসচার্জ করতে হবে, সে তখন বলে দেয় যে টু বার্থ ডিসচার্জ। ওকে, এখানে সেটা অন্যভাবে বলা যেতে পারে, discharge 2 berths, or berth 2 at discharge at Chittagong. Berth number 2 now হতে পারে, it's a 2 berth. Okay, so that means এখানে হয়তো shifting of the ship will be involved, and that time whose account that will be accounted for. A fixed port, one safe berth Chittagong. A fixed port, one safe port, one safe berth. These are same clause. Several port, that is berth 2 at Chittagong and berth 1 at Mongla. So it depends on where the cargo to be discharged or cargo to be loaded. That has to be specified in the contract or in the charter party. So discharge port could be nominated by the charter first is at the commencement of loading. Okay. So this is kind of information that
the charter party, when you are chartering, you have to take care of these things and think of the cost involved and on whose account. Safe port, একটু আগে আমরা safe port, safe berth নিয়ে কথা বলছিলাম. A port will not be safe unless in the relevant period of time the particular ship can reach it, use it, and return from it without, in the absence of some normal occurrence, berth exposed to danger which cannot be avoided by good navigation and seamanship. Eastern Sea, there is a case of Eastern Sea in 1958. So for Mustafiz, it is there is some answers you can get out of that, isn't it? A port will not be safe unless in the relevant period of time, the particular ship can reach it. You can use it, you cannot, and return from that without, cannot. So in that case, master could have considered that that was an unsafe port and stay away from that. Hello. আমাকে একটু ওয়ালাইকুম আসসালাম, আমাকে একটু আধা ঘন্টা পরে করো, আমি একটা ক্লাস করছি। Okay, so give me 1 o'clock. Okay, so সে পোর্ট বলতে আমি তাহলে তো যেটা বুঝছি যে সে ওখানে যাওয়ার পরে যখন হট টাইমে গেছে, he should have assumed that the war can break out any moment and he'll get stuck. A port berth where the particular ship can reach, use, and depart from, free of any danger, which could be avoided by good navigation and seamanship. Point to note here also. The port would not be deemed unsafe because of some sudden, unforeseeable, and abnormal occurrence. No, it was not abnormal. It was, the tense was there, and situation was very, very visible. And, in fact, the Americans were telling the Russians, go away from the border, go away from the border. The situation was not normal at all. The port will be deemed safe if it was safe at the time that it was nominated or at the time the vessel arrived. Okay, সেখানে একটা জিনিস, এখানে এই ক্লজে মাস্টার ক্যান টেক সাম ডিফেন্স, ট্রাই টু প্রুভ দ্যাট he considered this. No, a port will be deemed safe if it was safe. So master has to prove that. If he thought that he thought that port is safe. If it was, but our policy, if it was safe at the time. Okay, so and it was nominated or at the time the vessel arrived. So এখানে একটু প্লে করার সুযোগ আছে। The owner and the master are not relieved of their responsibility of asserting the safety of a port for their vessel. এখন জাহাজের মাস্টার বলতে পারে যে ship owner being in the shore, they are more getting more information, wider information from all corners of the world, and which master did not probably get. So owners cannot avoid their responsibility. Owners definitely should have given some advice because they are more informed of the situation, more getting information from all corners of media and news media especially. So master জাহাজ মালিকের পজিশনটা এখানে খুবই critical. So do you understand what is safe port now? যারা ইনভেস্টিং করতেছে তারা সেফ পোর্টটা নিয়ে একটু অ্যানালাইজ করবে, সেফ পোর্ট কাকে বলে এবং এখানে এটার ইমপ্লিকেশনটা কতটুকু আছে। Okay, so liability for safe port, look at this. As a general rule, it can be said that the earlier the ship owner are informed about the intended ports and berths, the more liability rests on them as regards to investigation of the safety. Okay, Mustafiz, says something very important. As a general rule, it can be said that the earlier the ship owner are informed, which is the master did, about the intended ports and berths,
the more liability rests on them as regards investigation of the safety. তখন জাহাজ মালিকের অবশ্যই তাদের চিন্তা করা উচিত ছিল যে এই পোর্টটা সেফ কিনা, যেতে বলবো কিনা না বলবো, কিছুই বলে না। They were keeping, as you said, no answer from the ship owner. So ship owner is definitely is going to is responsible to great extent. Another general rule is that where the master has agreed to call at a certain port or to moor at a certain berth, it does not mean that the owner's right to claim damages from the charterers has been waived. The charterer liability for safety remains also when the master has made an excusable wrong decision and called at a port which later turned out to be unsafe. এখানে চার্টার কিছুটা liability প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারে, তাই না? Charterer's liability for safety remains and also when the master has made an excusable wrong decision and called at a port which later turned out to be unsafe. So if they have that knowledge, they can play on that as well. Liability for safe port. It very well is suiting the situation of Banglar Shramidhi. Okay. Near clause টা বাদ দাও, any near clause থাকতে পারে, discharge reasonable time before entering to require the nomination of alternate report. If a ship is unable to get to the berth, the owner must wait for a reasonable time before being entitled to require the nomination of another alternate port, load or discharge port. If both parties knew of the permanent obstacle which might prevent the ship from reaching her final destination, owner might be able to invoke the above clauses. Cancel করতে পারে owners, but এখানে there was negligence for both charterer and the ship owner. Vessel's trading limit and the ice clause. Hull underwriters maintain geographical limits in connection with the insurance of the vessel. Allowing some areas are always accepted, some always excluded, and others accepted only between certain dates and excluded for the remaining part of the years. The rule concerning accepted and excluded areas are based on the average ice and weather condition. So these are normally in a polar regions, if you can trade, or in the, for example, piracy regions, also there can be some kind of a limitation on the charter party. It depends on. So hull underwriters, when they take an insurance, that insurance policy will dictate what are the things that, what are the location the ship can trade and what are the location they cannot trade, and what are the season of the day they can trade and what the season they cannot trade. So those are all there. So the investigation team also have to take a look on the insurance policy taken by shipping corporation against that Banglar Shramidhi. Sometimes the charter party expressly, তোমাদের যেটা mainly POMD যে responsibility, তোমাদের main point of consideration should be the loss of life. আর কমার্শিয়াল যেটা হচ্ছে সেটা তোমাদের টার্মস অফ রেফারেন্স আছে কিনা আই ডোন্ট নো উইথ দ্য ইনভেস্টমেন্ট টিম, বাট সরকারি পক্ষ থেকে মেইনলি যদি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট ইনসিডেন্ট হয়, there is a casualty হয় or any damage to person or damage to ship, ওটা ইনভেস্টিগেট করা। আর এটা this is something very different, but loss of life was there, who was responsible, why it happened. তুমি আরেকটা জিনিস, মুস্তাফি, are you there? Mustafiz, Captain Mustafiz, are you there? No. Okay. The charter party shall expressly state that route the vessel shall take. The general rule, it can be said, and this is also an implied term of the contract, the master shall carry out the voyage with utmost dispatch. Utmost dispatch.
ডিসপ্যাচ, এটার একটা ইমপ্লিকেশন আছে এটার মানে। ওকে, প্রথম কথা হচ্ছে যে রুটের কথা বলা থাকবে, জাহাজ কোন রুটে চলাচল করবে না করবে এটা বলা আছে। আর একটা বলা হচ্ছে যে সেকেন্ড প্যারাতে বলতেছে কি দ্যাট মাস্টার শ্যাল ক্যারি আউট দ্য ভয়েস আটমোস্ট ডিসপ্যাচ। এটা এই কথাটার একটা বৃহত্তর মানে আছে, যে মানেটা হচ্ছে যে জাহাজ বন্দরে আছে, লোড করছে, মাস্টার ইন্টারেস্ট কম, মাস্টার তো তার একদিন বেশি থাকার ইচ্ছা ওই বন্দরে, সে কার্গো স্লো করে দিল, কিংবা কোনো প্রকারে একটা কিছু জাহাজের কিছু বিলম্ব ঘটালো, কিংবা সে বাইরে গেছে, তার কোনো কাজ আছে 4 ঘন্টা 2 ঘন্টা, দ্যাট ইজ নট অ্যালাউড। কুইক ডিসপ্যাচ হচ্ছে আটমোস্ট ডিসপ্যাচ, কিংবা কুইক ডিসপ্যাচ হচ্ছে আমার কার্গো শেষ হয়ে গেছে, লোডিং, এভরিথিং সিকিউরড, সেল দ্য শিপ। You can't just wait for to meet your personal requirement or anybody's personal requirement, or that is not, which is not reasonable. Since you are the master should definitely take all kinds of action to sail without any delay, which is called utmost dispatch. Okay. Deviation clause, আগেও এটা নিয়ে আলাপ হয়েছে। ডিভিয়েশন ক্লজ নিয়ে, the vessel has liberty to call পুরো 4 বাইটে পড়ে দেখবো যে এখানে কি বলা হচ্ছে যে liberty to call any port or ports in any order for any purpose to sail without pilots. He has that right to sail without pilots. Pilot না থাকলে সে পাইলট ছাড়া সেল করতে পারে, but it does not mean that this is only applicable where you are allowed to sail without pilots. Okay, most of the country in the world now has the local regulation that vessel must have pilots. In that case, master cannot sail without pilots. If it's necessary, he has to be given permission by the authority to sail without pilots. If they think that the pilot cannot come or pilot is not available, and she may be allowed to sail, etc. He can deviate to tow and assist vessel in all situation, and also to deviate for the purpose of saving lives. All situation means it is definitely regarding to the safety of life and property, safety and of life and property at sea, not for any other cause. I don't think any other cause you can deviate just like that, unless safety. The safety bolte ঝড় হতে পারে, ওকে, ঝড় তুফান হয়ে গেছে, যে রুটে জাহাজ যাচ্ছিল সেই রুটে জাহাজ যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না, ship has to deviate for the safety of ship or property মানে ship হতে পারে, and life is there on the ship, so he has the authority to deviate from that route for the safety of the ship. Okay, so that deviation is allowed for the sole purpose of safety, saving life and property. So আমি যেটা বললাম যে একটা হেভি ওয়েদার, স্টর্মি ওয়েদার হয়ে গেছে, সেই রুটে গেলে জাহাজ সেফ থাকবে না, so you can always divert and take a different course as you feel safe. That is master's authority is there. The general description, the cargo types, specification, general cargo, dangerous cargo, stowage, এগুলো থাকতে হবে, যে কি ধরনের কার্গো, ডেঞ্জারাস গুডস থাকলে অবশ্যই এটা ডিক্লেয়ার করতে হবে। স্টোরেজের যদি কোনো থাকে, প্রশ্ন থাকে, সেটাও থাকবে। কার্গো কোয়ান্টিটি, এই যে আমি যেটা বলছিলাম যে 10,000 metric ton, about you can say it 10,000 if you are sanguine that you are going to give him exactly that amount of cargo, or you can say about 10,000 metric ton, or you can say 10,000 metric ton, 5% more or less, owner's option or charter option, depend on owner যদি বলে আমার 10,000 ton metric ton 5% owner's option, that means
charter, a ship owner is declaring the capacity of the amount of cargo the vessel can load. Okay. And if the voyage charterer giving cargo to the ship owner, he can also say 10,000 metric tons, 5% more or less, charter option, CO. Okay. You can owner's option or charter option. So there is so many ways the cargo may be offered by the charterer. And the ship owner may many ways declare the capacity or the freight ton of the car of the ship. Okay. So I can carry 10,000 metric ton plus, exactly I can carry. No matter, but you have to find out what type of cargo we are talking about. Whether it's a light cargo you may not be able to load 10,000 metric ton cargo in the same cargo holds. So you have to calculate that amount. So it can either go as a just fixed amount, or about the word about you can use it, or you can say 10,000 tons, 5% more or less, charter option or owner's option. The full and complete cargo is a metric ton, more or less owner's option. So Igla, some of the style of declaring the capacity or the cargo one can load or cargo that one can offer. Screwed on charter party and bill of lading. Freight is a reward payable to the carrier for the carriage and arrival of the goods in a merchantable condition, ready to be delivered to the merchant. Okay, and if you whatever is the cargo that you have loaded, so you got to load that cargo and deliver that also in the discharge port in the same good order when you loaded the cargo. Eta holo okay. Okay, তাই গেল আবার। স্ক্রুটন এটা হলো একজন one person, one professional, or maybe he was a lawyer. Okay, Scruton. তার মতে কি বলছে যে charter party and bill of lading freight is the reward payable to the carrier and the carriage of arrival of the goods in a merchantable condition. To the carrier for the carriage and arrival of the goods in a merchantable condition. That means you can sell the cargo in good order as when loaded, ready to be delivered to the merchant. The principal rule is that the freight is earned when the owners have fulfilled their obligation, okay, to carry the cargo and are ready to deliver it to the receiver. This means that if for some reason the ship owner cannot deliver the cargo, they are not entitled to the freight. The freight risk lies with the ship owner. Okay, that means that tomorrow ship owner cargo carry korche against what? Against earning some freight. Okay, but while also the freight, the ship owner is not entitled, okay, unless he loads the cargo, carries the cargo, and arrives at the destination port and discharges the cargo in same good order that was received in the load port. Okay, so that means you have to take care of the cargo throughout your voyage. Okay, maintain the cargo in good order and deliver that cargo to the consignee in the same good old order. But before you deliver, since you are ready to deliver the cargo, you must ensure that your freight is paid. Okay, that is important. You just cannot deliver the cargo and then say, give me the freight. No, once you deliver the cargo, then you don't get the freight. Before you are ready to deliver the cargo, you make sure you have received the freight. Okay, the freight risk lies with the ship owner. Okay? Ship owner has to perform to earn that money. তোমাকে আমি তো কার্গোটা নিয়েছি, কার্গোটা আমি ক্যারি করব, লোড করব, ক্যারি করব, যত্ন করব এবং যে পথে যাওয়ার কথা সেখানে গিয়ে আমি কার্গোটা ডিসচার্জ করব।
one got to understand that. Dead freight already I may discuss already. I'll talk another 6 minutes. When the vessel failed to deliver the agreed amount of cargo to the vessel, in case তুমি তখন আমার কথা বুঝতে না পারো এখন এটা এখানে লিখিত আছে, so you can also have a reading on that. Failed to deliver the agreed amount of cargo to the vessel, the owner will normally be entitled compensation for the loss of freight, which is called dead freight. Okay. So dead freight is clear definition এখানে আছে. In order to secure the payment, the owner must arrange declaration from the charterer, not only the shipper, that no further cargo will be delivered. Okay. But এই যে আমাকে যে সে agreed amount of cargo দিতে পারলো না, সেই agreed amount থেকে যেটা short amount of cargo যেটা দিছে সেটার ফ্রেটটা সে পে করবে, which is called dead freight. এখন dead freight নিতে হলে it has to be, I have to take a so in writing that the charterer or the shipper, for example, if he is the charterer, in writing that he has delivered me this amount of cargo, he has put on board this amount of cargo, which is short of the agreed amount in the charter party. Vessel's additional capacity must be established before the commencement of discharging, which can be done through an independent survey. And charterer যদি ধরো 50 টন কার্গো কম দিয়েছে কিংবা 100 টন, চার্টার যদি প্রমাণ করতে পারে জাহাজের কোনো স্পেস নাই যার জন্য সে কার্গো দেয়নি, তাহলে charterer will have an advantage. But if the space remain vacant because the ship owner offered some cargo space for a particular tonnage of cargo or particular volume of cargo and they did not deliver, after there's a short of cargo, there will be some space, of course, vacant on the ship. That he has to prove that yes, my space is vacant and you could not give me the full amount of cargo, and also get it survey to have a support and by document that ship had some space vacant. To safeguard the possibility of exercising a lien over the cargo against receiver, a remark concerning the short shipment which establishes the owner claim should be inserted into the bill of lading. Are you hey, what's up? Afanur Rahman, is it your children's? আমার ছেলেমেয়েরা করছে, আওয়াজ দিচ্ছে। কোথায় আসছো তুমি? সিনে নাই, ডাক্তারের কাছে গেছো? Anyway, so I'll finish it here. Dead freight নিয়ে আর কথা বলবো না। Dead freight-টা কি জিনিস, I hope you understood that. এবং dead freight-এর against-এ কিছু claim করলে, of course, the charterer will try to look at their point of defense that জাহাজে কোনো স্পেস খালি আছে কিনা আমার কার্গো শর্ট দেওয়ার জন্য সেটা, এবং ship মালিক should also get a survey done that ship has loaded so and so cargo and that so much space left and the charterer failed to provide the cargo, and so that you can establish your claim, and also make a note of protest if this master for his own interest can lodge a note of protest for such action in support of the claim. Okay. To safeguard the possibility of exercise a lien over the cargo against receiver, a remark concerning the short shipment which establishes the owners of claim should be inserted into the bill of lading. Well, the bill of lading, of course, থাকবে, dead freight clause থাকবে। ঠিক আছে, আমি এখানে শেষ করছি আজকে, 1টা বাজে। If you have any questions, let me see. There are 13 there. Faisal, are you there? Faisal এসেছিল on the line? কে বলতে পারবে? আসিফ? স্যার ছিল স্যার। জি স্যার, ছিল স্যার। ফাইসাল তুমি আছো?
চলে গেছে? স্যার আছে মনে হয়, একটু লাইনের সমস্যা করতেছে কিনা।